This afternoon, Tourism Minister Gautam Dev visited the ongoing construction work of Panchanan Bridge in Pati Colony, Siliguri. This was the connecting bridge of Ward number 1 and Ward number 47, which was in a bad condition for several years. Finally, the PWD Department of Government of West Bengal has started the construction work of the bridge. The cost of the project is Rs 50 lakhs. Minister Gautam Dev visited the area and announced several projects to beautify the area. এখানে একটা পার্ক আমরা কালীবাড়িটাকে ঘিরে সুন্দর করে বানিয়েছি। পাশে একটা পার্ক ছিল যেটা ভেঙে পড়ে আছে, খেলনা টেলনা সব আমাদের ছেলেরা ডেপুটেশনও দিয়েছিল, কোনো কিছুই করেনি এরা। এখন এখানে এই ব্রিজটা করার জন্য ওই অফিসটা আমাদের